Good evening, Alma. Okay, so in the last class we have seen about the if else nested if. So we have seen about the options if control statement. So in the control statements we are going to have if else nested if switch. If else nested if ladder if switch and the conditional statements. Okay, next we will see about looping statements. So looping statements are the thing which are used to have a continuous display of the values. Okay na? So ఇప్పుడు మనము మనకి values continuous గా display అవ్వాలి అంటే then we must use this looping statements. Okay na? So looping statements అంటే ఏంటి అంటే if we want to display a continuous values. Looping statements. So if you want to display a continuous values or a group of values of same data type, okay, display a group of values of same data type. It's called as a looping statement. Okay na? So continuous value or a group of values ni display cheyadaniki manamu looping statements ni use chestam. Okay, so first looping statement is for loop. So we'll see the syntax. Syntax is for initialization, condition, increment, decrement. Okay na? So example for initialization అంటే మనం ఒక వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, ఒక వాల్యూని మనం రాయాలి. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకేనా? సో మనం ఒక వాల్యూని రాసిన ఒక వాల్యూని ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇనిషియల్ చేయటం. We have to first define. So that is like we can write suppose నేను ఇంటీజర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంటీజర్ i. int I is called as a initialization. So initialization తర్వాత నెక్స్ట్ కండిషన్. సో మనం ఇక్కడ కండిషన్ కూడా ఇస్తాం అన్నమాట. సో ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, దెన్ ద వాల్యూ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన కండిషన్ కనుక ట్రూ అవుతే దెన్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, ఇనిషియలైజేషన్ condition, suppose I less than or equal to 10. Okay, next I plus plus. Increment ante enti I plus plus. Decrement ante enti I minus minus. So we can write I plus plus or I minus minus. Edaina write manam. This is a example. Okay, so this is a example for loop. So see, initialization, condition and increment or decrement. So anything we can write. Now see here, now we'll write a program for this for loop. For loop is used to display a group of values, right? For okay. So మనం ఇక్కడ
we can write int I అని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే in the next line also we can write. Okay, like suppose we can write here int I ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ int I అని ఇక్కడ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ కరెక్ట్, కానీ ఏదో ఒకటే రాయాలి. I is equal to 1. ఓకే, I less than or equal to I ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, ఈ కండిషన్ మనకి ఫాల్స్ అయ్యేదాకా వాల్యూస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో I value is slash n, I value is percentile b slash n. ఓకేనా, comma. Now we'll execute the program. See, I is equal to 1, I is equal to 2, I is equal to 3, 4, 5. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఫర్ లూప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామో, చెక్ ద కండిషన్, whether the conditions are true or not. మనకి ఏవైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో, based on that particular condition, based on that given condition, we can choose the values, whether ఆ values correct కాదా అని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. For that we are going to use this. Okay, okay ma. Now we will see one more program for this. Suppose ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ I ప్లస్ ఇచ్చా కదా, I మైనస్ మైనస్ ఇద్దాం. అంటే ఏంటి, నెగటివ్ వాల్యూస్. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే see here will get values like, see, I value is 1, I value is 0. okay, మనకి ఎక్కడ వరకు వచ్చేసాయి, 1161 వరకు వాల్యూస్ వచ్చాయి అన్నమాట. ఓకేనా, స్టిల్ దిస్ ఇస్ ద I మైనస్ మైనస్. ఒకవేళ మైనస్ మైనస్ ఇస్తే ఇలా వస్తాయి మనకి వాల్యూస్, మైనస్లలో వస్తాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ మైనస్, మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము ప్లస్ ప్లస్ ఇస్తే వాట్ ద వాల్యూస్ వి గాట్, ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తే మనకి వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి ఇక్కడ, just a second, int I for I is equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus. Printf I value is percentile d slash n I. Okay, so if we run this
program, we are going to get 1 to 10. ఇక్కడ మనకి 1 to 10 అనే వాల్యూ వచ్చింది కదా. అయితే ఇప్పుడు నాకు రివర్స్ లో రావాలి, 10 to 1 అని రావాలన్నమాట. అప్పుడు ఎలా ఇస్తానో చూడండి. I is equal to I is equal to 10, I greater than or equal to 1, I minus minus. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మనకి 9, 8, 7 అర్థమైందా? సో లూపింగ్ అంటే ఏంటి? డిస్ప్లే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే, ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి మనము లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో I'll give you one more example for this looping statement. So instead of having I here, ఒకవేళ మనకి కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి. సో instead of having I, condition true అవుతే star has to be displayed. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? స్టార్ వచ్చిందా? కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, స్టార్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లేడ్. మనకి స్టార్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది నంబర్స్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్, మనం ఏవైతే ఇస్తామో బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ గివెన్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకేనా? ఓకే, so we can display here sum of natural numbers. Only natural numbers ఏ డిస్ప్లే చేయాలి, లేకపోతే ఆడ్ నెంబర్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ఆడ్, లేకపోతే 10 వరకు మనకి ఆడ్ నెంబర్స్ మాత్రమే రావాలి. ఓకేనా? అప్పుడు ఎలా రాయాలి? ఆడ్ నెంబర్స్ రావాలి అంటే, ఆడ్ నెంబర్స్ ఏంటి మనకి? 1, తర్వాత 3, ఓకే, 5, 7, 9 ఇవి కదా ఆడ్ నెంబర్స్. అప్పుడు ఏంటి అంటే I ప్లస్ ప్లస్ అని అంటే ఏంటి? మనకి ఓన్లీ 1 వాల్యూ విల్ బి యాడెడ్, అంటే ఒక వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఓన్లీ 1 వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. I+2 అంటే ఏంటి? 2 వాల్యూస్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. Than or equal to 10, I+2. Again I'll rewrite the program. So మనకి program rewrite అవ్వకపోతే is not taking the value for I is equal to 1, I less than or equal to 10, I plus printf I value %d /n
It's taking only a value. I'll give you one more example, ma. Or even number, odd numbers మాత్రమే display అవ్వాలి అంటే one more is there. I'll show you. Only even numbers is equal to 1. If I percentile 2 double is equal to 1. Even numbers. Okay na? For ఇది ఈవెన్ నంబర్స్ కి కండిషన్. అంటే ఇందులో ఏంటి మనం ఏం రాస్తున్నాము? We are going to write for I is equal to 1, I less than or equal to 20, I plus I value. Percentile D slash n. I. Okay. ఇది రాసేటప్పుడు we'll put, because ఇలా గనక మనము brackets ఇస్తే గనక meaning will belongs to that particular group. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 వచ్చిందా మనకి? ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద కండిషన్ హియర్, ఇక్కడ మనం కండిషన్ ని రాసే బదులు సో ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే we have taken the values, group of values ని తీసుకొని here we have given the condition, down we have given the condition. Okay, so this type of statements are called as a looping statements. So instead of this we can do one more also. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ odd numbers ని డిస్ప్లే చేశాను కదా, now I want to display only the even numbers. Even numbers కి డిస్ప్లే చేయాలి అంటే the condition is I percentile to double is equal to 0. odd numbers కి అయితే 1 అని రాస్తాము, even numbers కి అయితే 0 రాస్తాం. That's the difference. వచ్చిందా? Even numbers, you got only the even numbers. Got it? Understood ma? So this is a for loop. The for loop anamata. Next example for the while. So we are going to write the while loop. Okay, manam while loop raddamu. We'll write the program for the while loop. The while loop enti ante it is like a continuous loop. While loop is a continuous loop anamata. Okay na? So the same thing ikkada manamu prime numbers enti cheppa, condition enti prime numbers ki. What are the prime numbers? Tell me first. Prime numbers condition enti? Sorry, what are the prime numbers? అసలు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి, ఏవేవి ప్రైమ్ నెంబర్స్? ఎక్కడైనా సరే అమ్మా మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ వి షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద, ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ అనుకో, ఈవెన్ నెంబర్స్ కి మనకి ఏంటి వాల్యూస్ ఏంటి, 2, 4, 6, 8 ఇలాంటివన్నీ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఆడ్ నెంబర్స్ అయితే ఏంటి, మనము 1, 3, 5 ఇవి ఆడ్ నెంబర్స్ కదా. 2, 4, 6 ఆర్ ద 246 ఇస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. నేను ఒకటే ప్రైమ్ నెంబర్ అంటున్నారా, లేకపోతే ఆర్ 246 ఇస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, 135 ఇస్ అ ఆడ్ నెంబర్ కదా. నేను ప్రైమ్ నెంబర్ అడుగుతున్నాను. ప్రైమ్ నెంబర్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్? ఫ్యూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ చెప్పండి స్టార్టింగ్ నుంచి. itself is a prime number. So what are the prime numbers? A number which is divisible by itself is a prime number. Okay, what are that? What are that numbers? Give me few prime numbers. మిమ్మల్ని ఇది ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే
So based on that you can write programs. మీకు ఆ వాల్యూస్ ఏంటి అని తెలిస్తే మీకు ప్రోగ్రామ్ రాయడం ఈజీ. 2, 5, 7, 11 కదా. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, మీరు ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఎలా వస్తున్నాయి, 5, 7, 11 అంటే ఏంటి, మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆడ్ నెంబర్స్ లాగే వస్తున్నాయి కదా. ఆల్మోస్ట్ ఆడ్ నెంబర్సే కదా మనకు వచ్చేది. మనకి ఇంకా ఏంటి, ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చేది ఏంటి, సో దట్ అప్పుడు మనం ఏంటి ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చి అలా వస్తున్నాయి కాబట్టి, సో ఎక్సెప్ట్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ద ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తాయి కదా మనకి, మాక్సిమం ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తాయి కదా. సో ద సేమ్ కండిషన్ వీ కెన్ అప్లై హియర్. నో గాట్ ఇట్ అండర్స్టూడ్. అందుకని మనం ప్రోగ్రామ్ అలా రాసుకోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ రైట్ ది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వి వాంటెడ్ టు గివ్. అసలు మనం ఏం వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, మనకి ఎలాంటి వాల్యూస్ వస్తాయి, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు నో. ఓకేనా, సో దట్ వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. Okay, or for example I'll show you for the prime number also. Prime number ki మనం రాసేటప్పుడు లిటిల్ మనము కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, I'll tell you. Okay, as include here going to write in comma I comma m. Okay, suppose I am taking a in comma I comma m. Suppose I am taking m value 0, flag is equal to 0. Printf enter the number to check. So ఈ prime number instead of writing in for loop, I'll show you in the while. While kuda same. First I'll write example for while. In I same while I is equal to, ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఇద్దాము. ఫస్ట్ I is equal to 1. నెక్స్ట్ while ఫస్ట్ కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ, I less than or equal. ఓకే, printf I value percentile slash n I.
ఇప్పుడు ఇక్కడ i ప్లస్ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తాం. ఫర్ లూప్ కి వైల్ లూప్ కి ఇదే డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఫర్ లూప్ లో వాల్యూ, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ ఒకే దగ్గర రాస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సపరేట్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనము ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క దాంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద వాల్యూస్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫర్ లూప్ అండ్ ద వైల్ లూప్. ఓకే, సేమ్ కండిషన్ సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ లూప్ లో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆల్ లైక్ వాల్యూస్, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సింగిల్ ప్లేస్, ఒకే దగ్గర రాస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూస్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్స్, వాట్ ఎవర్ వి వాంట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సెపరేట్ ద థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి వి హియర్ the syntax is while I less than or equal to 10. ఓకే, ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద నెగటివ్ వాల్యూస్. I is equal to 0, I greater than or is equal to 10, I minus మైనస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి నెగటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వాల్యూ 10. ఇక్కడ 10 మాత్రమే ఎందుకు వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ I is equal to 10, I less than or equal to 10 ఇచ్చాను కదా. సో 987 got it understood ma? So this is while loop. So for ki while ki difference enti ante in the for loop we are going to write the program in one condition. Okay chota manamu program anedi rastam. So but whereas in the while loop we are going to separate that. Okay, so that is the difference. Now I'll write the program for prime numbers using of for loop, while loop. మనం while యూజ్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ యాజ్ ఫర్ లూప్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మా, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ we wanted to take. We can write any loop. Okay, so j is equal to 1. Okay, c is equal to 0. నేను 1 0 కూడా మనకి ప్రైమ్ నెంబర్సే, కానీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకి రావు, అందుకని ఐ హావ్ టేకెన్ దీస్ వాల్యూస్. ఓకే, j less than or equal to 1. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ గనక ట్రూ అవుతే then it goes to if I percentile j. ఇందాక నేను I percentage 2 అని ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ I percentage j double is equal to 0. That is the difference ma. మన డిఫరెన్స్ ఇది ఒక్కటే. C plus plus, C value will be increased and also J value will be increased. Okay, if C double is equal to 2, మనకి C double is equal to 2 అవుతే then enter percentile D slash n I n plus plus I plus plus.